Jadi saudara, hari ini saudara kita masih mempersiapkan hati kita So today we're still gonna prepare our heart untuk bagian daripada pakat saudara. up to the upcoming camp Pakat, Ya, untuk saudara supaya kita mengalami lawatan Tuhan. so that we can experience God together. Jadi saudara, minggu lalu kita bicara bagaimana persiapan hati kita untuk pakat. So last week we have talked about how we prepare our heart for Pakat. Apa itu pakat saudara? What is Pakat? Itu adalah sebuah lawatan Tuhan It's the visitation of God, yang secara masif massive visitation akan merubah hidup kita. that will change our life. Pada suatu titik tertentu dalam hidup kita, At one point of our life, ketika kita memberikan sungguh-sungguh hati kita kepada Dia, when we give our heart wholly unto Him, itu lawatan Tuhan itu begitu kuat. His visitation will be very strong. Mungkin sebenarnya saudara, kebaikan dari kita pernah mengalami lawatan Tuhan yang kecil. Most of us has experienced God a little bit. Contoh yang paling dekat A very close example itu adalah ketika kita retreat encounter. is Retreat Encounter. Karena kalau kita retreat encounter sebenarnya itu seperti bakat saudara. Because Retreat Encounter is very similar with Pakat. Karena di situ Tuhan melawat dengan kuat. Because there God is visiting. Dan very banyak strong. orang hidupnya berubah di situ. And many people's life are changed there. Karena itu disusun sedemikian rupa Because it is arranged in a way sehingga saudara hadirat Tuhan itu bisa turun ketika kita melakukan retreat encounter. so that God's anointing could fall down when we are at Retreat Encounter. Kenapa saudara? Why? Karena Tuhan bekerja dengan pola tertentu. Because God is working in a pattern. Karena Tuhan itu adalah sebuah pribadi. Because God is the person. Tuhan itu bisa dikenal. God, you can know God. Tuhan itu bisa kayak istri saya bisa kritik-kritikin saya saudara ya. It's like my wife can tickle me. Ya, bikin saya bereaksi gitu saudara ya. She can make me react something. Ya, begitu juga kalau sudah kenal Tuhan, In a similar way, when you know God, sudah bisa lakukan sesuatu you can do something, yang negatif a negative thing membuat dia tidak mau bekerja dalam hidup saudara, that makes him doesn't want to work with you, atau sesuatu yang sesuai dengan kepribadian dia, or something that's according to his personalities, sesuai dengan pola dia, in his patterns, makanya dia akan bekerja. and that way that he will work. Itu sebabnya kenapa setiap retreat encounter, That is why every Retreat Encounter, setiap New Life Anugerah Kebenaran, every new life under kebenaran, itu ada hadirat Tuhan. there is the presence of God. Karena ada pola yang kita lakukan. Because there is a pattern that we are Ada doing. prinsip yang sama kita It is lakukan. the same principle that we are doing. Jadi Tuhan itu akan datang So God will come ketika kita mengerti Dia, when we understand Him, ketika kita mengenal Dia. when we know Him. Nah, saudara, Tuhan itu So God, mau tinggal di tengah-tengah kita. He wants to live in us, between us. Namanya Immanuel. It is called Emmanuel. Tuhan beserta dengan kita. God is with us. Kita sebenarnya tidak hanya membutuhkan Tuhan waktu retreat encounter. We don't only need God only on Retreat Encounter. Sebenarnya di dalam pikirannya Tuhan, Actually, in God's mind, Tuhan itu mau tinggal di tengah-tengah kita. God want to live between us. Itu sebabnya saudara, ketika kita masuk ke akhir hidup kitab Wahyu, This is why when we come to ke the last part of Alkitab, Revelation, akhir bagian akhir dari Alkitab di kitab Wahyu, last part of Revelation, dikatakan bahwa Tuhan turun dan tinggal di tengah-tengah kita. it is mentioned that God Turun came and lived between us. secara fisik bahkan. Physically. Karena apa saudara? Because why? Kerinduan Tuhan God's heart adalah Dia selamanya ada di tengah-tengah kita. is that He wants to be between us. Itu pikirannya Dia. That is His mind. Bukan pikirannya datang on off. Not coming on and off. Bukan sebentar saudara berdoa merasa hadirat Tuhan, sebentar sudah tidak bisa merasa hadirat Tuhan. Not praying and experiencing and now. Bukan sebentar saudara ngalamin mujizat, sebentar saudara tidak mengalami mujizat. It's not experiencing His miracle and then the next day you don't experience. Bukan saudara bingung nih kok bisa Tuhan bekerja, kenapa Tuhan tidak bekerja. Or I'm confused why God is working. Tapi dia mau saudara mengenal Dia But when you know Him, sedemikian rupa saudara, in a way, dan sehingga Dia tinggal di tengah-tengah saudara, that He is living between you dan sudah mengalaminya setiap hari. and you are experiencing every day. Sudah ngerti pikiran Tuhan. Do you understand God's mind? Jadi di mata Tuhan So in God's eyes, nggak ada tuh namanya saya cuma urusan sama kamu di gereja. there is no saying that says God is working with you only on Sundays. Tuhan urusan sama kamu God is working with you hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Waktu kamu di gereja, When you are in church, waktu kamu di rumah, when you are at your home, waktu kamu di kamar, when you are at your room, waktu kamu di kantor, when you are at the office, waktu kamu di toilet. even when you're in toilet, Tuhan bekerja. God is still working. Tuhan bisa bicara. God is still saying His word. Karena kita nggak ngerti, Because we don't understand, kita berpikir yang salah. we are thinking in the wrong way. Kita berharap Tuhan bekerja hanya hari Minggu. We are only hoping that God is working Tanpa sadar, without realizing.
Nah, hari Minggu memang penting Now Sunday is very important karena kita berkumpul bersama because we gather together untuk menghilangkan pikiran yang salah ini, to cast away every wrong thinking, untuk mengedukasi saudara, to educate in the right way, untuk kita belajar firman, to learn the word, untuk kita makan firman, to eat the word, supaya pikiran kita ini berubah. so that our mind are changed. Pikiran ini kita sangat penting, saudara. Our mind is very important. Amin, saudara. Amen. Dua alat, saudara, yang paling penting dalam hidup kita. Two tools that are very important in our life. Untuk dalam penyembahan, In worship, di dalam peperangan rohani, in spiritual dalam warfare, kemenangan kita, in victory, hati kita, our heart dan pikiran kita. and our mind. Hati itu harus penuh anugerah. Our heart should be full of His grace. Hati itu harus mudah melepaskan pengampunan. Our heart should be very forgiving. Hati itu harus mudah dengar dan taat firman Tuhan. Our heart should be easy to listen and obey unto His word. Makanya saudara, ada orang ke gereja puluhan tahun tidak bisa berubah. So that's why a lot of people came to churches for years and doesn't change. Karena bukan apa yang saudara lakukan yang penting, Because it's not what you do that is important. adalah siapa saudara mengerti tentang diri saudara. It is who you understand, who you are. Di dalam Tuhan itu yang penting. In God. That is the most important thing. Jadi kalau saudara lihat So if you see cara Yesus mengusir setan, the way Jesus cast out the demons, kalau saudara baca Alkitab benar-benar, if you read the Bible carefully, saudara bingung, you will be confused. terlalu simpel, It's too simple. keluar. Get out. Kalau kita kan keluar dalam nama Yesus, kucek-kucek, dikerok-kerok gitu kan, keluar gitu kan. Do this and do that. Terus kita putar-putar nyanyi, ya kan? Sing around, sing around. Ya nggak ya saudara? Yeah. Is it true? Terus kita mau tanya gimana caranya? Kita pengen bikin banyak acara, We saudara. try to find a way and we make the way. Karena nggak keluar-keluar, Because the demon is not getting out. lama keluarnya sih. It's Kadang-kadang keluar juga lama. demon go out, but it took a long time. Lah kalau satu setan keluarnya 1 hari, If one demon needs 1 day to get out, to be cast out, ya kalau legend kan 1000 hari, saudara. if it is legion, you will get it in 1,000 days. Iya kan? Yeah, right. Iya. Sebelum keluar ke babi, kita udah pergi dulu kita, saudara. Suatu hari, saudara, One day, ada satu orang berdiri, saudara, di depan. there's one person standing in the front. Lagi return encounter. It's in a return encounter. Asyura datang doain. The usher came and prayed for him. Nggak terjadi apa-apa. Nothing happened. Biasa aja. Usual things. Pastor datang, Pastor came, doain. prayed for him. Biasa aja. Nothing happened. Pak Eng datang, Pastor Sharnik marah dia, got angry muntah, from him. pelepasan. Kenapa sih? Why? Kan sama-sama punya Roh Kudus. Same person having the Holy Spirit. All of us have Holy Spirit, All of us have the Holy Spirit. right? Semua kita anak Tuhan. All of us are the sons of God. Jadi di mana bedanya? So where's the difference? Di sini Here dan di sini. and here. Bukan caranya. It's not the way you do it. It's about your heart and your mind. It's about your heart and your mind. Ngerti, saudara? Do you understand? Maka sudah berusaha, bekerja, berdoa, Tuhan teriak, nggak datang hadiratnya. That's why you try and you shout to God, God help me, and doesn't happen anything. Karena pikiranmu salah, Because the way you think is wrong. pengenalanmu salah. Your experience are wrong. Engkau nggak tahu lagi dia lagi. Bahkan saudara kadang-kadang kita, Tuhan tolong, Even when you ask God, God help me pegang. with this. Ya, Tuhan di sini saudara. God is here. Tuhan tolong, God help me. saya mau minum, I want to drink. saya mau minum. I want to drink. Tuhan saya mau minum, God, I want to drink. kasih saya minum. Sudah tahu apa respon kita? Do you know what our Kita response is berdoa, to God? Tuhan mau minum, karena saya tahunya botol itu coklat. We ask God, God, I want to drink because I know. Bahkan Tuhan udah turun nolong kita aja, kita masih nggak sadar. Even God came and helped us. We still don't see Him. Karena kita lihatnya ke situ. Because we are seeing it in the Karena setahu kita, Because what I know, kalau Tuhan nolong saya, if God helped me, ini yang mestinya diambil. this should be taken away. Saya nggak tahu I don't know bahwa Tuhan lagi nolong saya that God is helping me dengan botol ini, with this bottle of bukan ini. not this bottle. Tapi karena kita dididik secara secara agamawi, But because we are educated in the wrong way, kita melihat Tuhan sebagai sebuah prosedur, we are seeing God in a procedure, bukan sebuah pribadi. not a person. Mas saudara nggak dapat apa-apa. We don't got anything. Ngerti saudara? Do you understand?
Amin. Amen. Jadi saudara, kita kuncinya saudara, kalau hati kita itu baik, dari mana saya tahu hati saya baik? So the key to understand if our heart are right, are good. How do you know you have a meekness in your heart? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu punya kelemah lembutan dalam hati kamu? Gini saudara, seberapa cepat kamu mengampuni? How fast do you forgive others? Seberapa mudah engkau kayak lepaskan, ya sudah. How easy it is for you to let go. Ketika hati saudara lembut, When your heart is meek, pikiran saudara itu jadi terbuka. your mind is open. Pikiran kita itu adalah alat peperangan. Our mind is the tool for warfare. Pikiran kita adalah kanvas di mana Tuhan meletakkan gambarnya. Our mind is the canvas where God can put His Di mana image, Tuhan berbicara sama kita. where God can speak to us. Kenapa saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan? Why can't you listen to God's voice? Karena kanvasnya kotor. Because the canvas is dirty. Karena bangun pagi main game. Because when you wake up, you play games. Mau tidur main game. Before you sleep, you play games. Sehingga ketika Tuhan bicara, saudara, So when God came and pikiran spoke, kita tuh seperti ini. the mind is like that. Pikiran kita tuh sebuah kanvas, saudara. It's like our mind is like a canvas. Saudara lihat dia bayangin tuh kanvasnya begitu kotor, begitu banyak warna di situ. And you can see there's a lot of dirt and colors there. Saudara nggak bisa baca kan? You cannot read Saudara baca anything there. sesuatu nggak di situ? You cannot see anything there, Sebenarnya ada tulisan di situ, right? There are writings there, but you cannot tapi see it. saudara nggak bisa baca. But you cannot see it. Kenapa saudara? Why? Terlalu berisik pikiranmu. Your mind is very noisy. Diisi sama sampah-sampah dunia. Filled with the trash of the world. Dengan pornografi, With pornography. dengan kedagingan, With the flesh. dengan iri hati. With jealousy. Maksud saya lihat, And when you see, ketika saudara mulai fokus sama Tuhan, when you start to put your focus on God, tulisan itu jadi mulai keluar. the letters start to appear. Dan ketika pikiran saudara mau lepaskan semua cara pikir saudara yang salah, And when you want to let go of the wrong way of thinking that you have, suara Tuhan jadi jelas. Keluar semuanya, saudara. you jump out. Jadi pikiran saya ini sangat penting. So our mind is very important. Pikiran saya adalah kanvas bagi Tuhan It's a canvas for God, untuk melukis for Him to paint, supaya saya bisa merubah dunia. so that I can change the world. Amin, saudara. Pikiran ini seperti launcher, saudara. Our mind is like a launcher. Ini bisa lemparin rudal, lemparin apa aja kepada musuh. This can launch missiles or anything to the enemies. Tapi kalau launchernya salah, But if the launcher is wrong, launchernya nggak berfungsi. if the launcher is not functioning, Launchernya diisi dengan barang-barang yang kotor, if saudara. the launchers are dirty, Nggak bisa berfungsi. it cannot function. Seberapapun canggihnya No matter how advanced senjata saudara, the weapon that you have, peluru yang saudara punya, the missiles that you have, nggak bisa diluncurkan. it cannot launch anything. Itu sebabnya That is why alasan sebenarnya the real reason lebih dalam. is deeper. Kenapa kita tidak mau lihat pornografi? Why don't we watch pornography? Kenapa kita nggak mau dengar lagu dunia? Why don't we listen to the world's songs? Kenapa kita nggak mau bangun pagi langsung nonton TV? Why don't we wake up in the morning and just directly watch TV? Karena saudara, pikiran kita Because our mind jadi kacau, is a mess. jadi kotor. Becomes dirty. Kadang-kadang bukan dosa kelihatannya, It doesn't seem like a sin. khawatir aja. It's just worry. Pekerjaan, It's just job. bangun pagi, Waking up in the morning. aduh, bisnis saya gimana? Oh no, what should I do with my business? Langsung buka komputer, You have to open your computer. bikin email, Make an email. surat kontrak, surat cari kerja, ya, ke kontrak. Contract. Yeah. Make a letter of contract. Jadi saudara, Roma 12 ayat 2 mengatakan, So Romans 12 verse 2 says, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia. Kita baca bersama 2, 3. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin, saudara. Amin. Ya, do not be conformed to this world, but be transformed by renewal of your mind. That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Bagaimana supaya saya tidak duniawi, saudara? Alkitab bilang berubah cara berpikirnya. how can we be transformed? The Bible says to be renewed in your mind. Kita harus berubah cara berpikirnya. So we need to be transformed in our mind. Our mindset determines how much of God's will can live out and demonstrate through our life.
Cara berpikir kita menentukan seberapa banyaknya kuasa Tuhan bisa didemonstrasikan dan mengalir melalui hidup kita. How do you see church? Bagaimana sudah melihat gereja? Bagaimana sudah melihat hubungan suami istri? How do you see the relationship between husband and wife? Bagaimana sudah melihat keuangan? How do you see about money? Bagaimana kau melihat anak? How do you see about children? Mendidik anak? How to educate them? Semuanya menentukan All of that matters. seberapa besar kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. How big God's power is gonna be working in your life. Amin, saudara. Amen. Sebuah pikiran yang diperbaharui, A renewed mind ada pikiran yang sejajar dengan pikiran Allah, is a mind that is according to God, sehingga sudah membuka pintu gerbang surga, so that you can open heaven's gate, sehingga surga bisa bekerja. so that heaven can. Supaya punya pikiran diperbaharui, To have a transformed mind, saudara harus mempunyai hati yang mau. you need to have a willing heart. Hati yang mau, saudara. A willing heart. Karena kemauan itu ada di hati. Because your will is in your heart. Saya mau, Tuhan. I want it, God. Kalau saudara belum bertobat, When you have repented, Yesus ada di luar hidup saudara. Jesus is outside of your life. Saudara sudah bertobat, After you repent, di mana Yesus saudara? where is Jesus? Di hati saya. In my heart. Amin, saudara. Amen. Tapi masalahnya, saudara, kenapa Yesus ada dalam hati kita, tidak banyak orang Kristen mengalami kemenangan? But the problem is why when Jesus is in our heart, but our life are still not victorious. Karena kita nggak mau dipimpin sama dia. Because we are our life, we don't want to build by Him. Kita taruh dia di dalam We put Him inside sebagai juru selamat, as our Savior, bukan sebagai Tuhan. not as God. Saya selamat, I am saved. saya ke gereja, I go to church. Tuhan melayani saya, God ministered me, bukan saya melayani Tuhan. not me ministering God. Jadi kacau, saudara. It becomes messy. Tuhan ada di dalam, God is inside. Tuhan ada dalam hidup saya, God is in our life. tapi tidak kemenangan dalam hidup But saya. there's no victory in our life. Kenapa, saudara? Why? Karena saya mengatur hidup saya sendiri. Because I want to manage my life myself. Ngerti, saudara? Do you understand? Jadi, saudara, So supaya kita bisa bekerja, supaya Tuhan bisa melawat kita, that God can work in our life, kita harus mengenal dan mengerti dia dengan benar. we need to understand Him in the right way. Salah satu, saudara, kita harus mengerti mengenai pribadi ketiga, mengenai Roh Kudus. We need to understand about His personality, about the Holy Spirit. Roh Kudus, semakin kita mengenal Roh Kudus, semakin dahsyat pekerjaan Allah dalam hidup kita. The more we understand about the Holy Spirit, the more powerful God can work in our life. Amin, saudara. Amen. Karena kenapa, saudara? Why? Karena sekarang ada zamannya Roh Kudus. Because now is the time for the Holy Spirit. Tidak pernah dalam sejarah manusia, Nowhere in the history of human. sudah saya tahu di dalam perjanjian lama ada Roh Kudus. No, I know that in the Old Testament there is Holy Spirit, Tetapi saudara, di dalam perjanjian lama, but in the Old Testament, Roh Kudus di luar kita. the Holy Spirit is outside of us. Itu sebabnya Daud berdoa, That is why David prayed, jangan ambil rohmu daripadaku. "Don't take your spirit away from me." Karena saudara, Roh Kudus di luar. Because the Holy Spirit is outside. Di luar. It's outside. Itu sebabnya saudara, ketika murid-murid melihat, That is why when the disciples saw, mereka nggak bisa percaya. they cannot see. Mereka melihat orang lumpuh berjalan. They see the lame walk. Mereka melihat orang mati bangkit. They see the dead alive. Mereka melihat orang buta melihat. They saw that the blind see. Tetapi saudara, But dibanding kita, saudara, in comparison between us, di dalam pembandingan seperti itu, in comparison like that, mereka kecil sekali imannya. they have very little faith. Saudara, bisul aja sembuh percaya Yesus. If you got pain, you are healed, then you believe in Jesus. It's so simple. Simple miracle can make you believe in Jesus, but not them. They cannot, Mereka nggak percaya because they see outside, karena mereka melihat yang di luar, but they cannot see inside. tapi mereka nggak bisa lihat yang di dalam. But we can see Tapi inside kita bisa melihat yang di dalam. because the Holy Spirit live in us. Karena Roh Kudus For the first time in history, dalam pertama kali dalam sejarah, in the all human history, dalam sejarahnya manusia, the Holy Spirit live in you, Roh Kudus tinggal di dalam and kamu, He stays with you, dan Dia menetap dalam kamu, and He cannot leave you, dan Dia tidak bisa meninggalkan and He will never forsake Dia you, tidak akan meninggalkan engkau sama, and will never leave you, dan tidak akan meninggalkan engkau. because now Karena sekarang you are His home. kau adalah rumahnya. You see, if you don't understand this, Saudara mengerti, kalau saudara tidak mengerti ini, you feel kau akan merasa Holy Spirit leaving you. Roh Kudus meninggalkan engkau. Your feeling can cheat you. Perasaanmu bisa menipu engkau. See, I always say this. I often say this to the people who has a feeling-based life. Saya selalu mengajarkan ini sama orang-orang yang sangat feeling. So they say, I don't feel the Holy Saya Spirit. tidak merasakan Roh Kudus. See, as I grow in the Lord, Semakin saya bertumbuh di dalam Tuhan, and I see how God works through me. dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. One day I was so tired. Suatu hari saya sangat capek. I come to follow people.
Saya datang melapor. I really did it out of like a job only, you know. Saya melakukannya hanya seperti sebuah pekerjaan. Because I know God's with me, I know the Bible, so I just do it like I do it from my knowledge, not from my heart. Karena saya tahu tentang kita, saya tahu tentang Tuhan. Jadi saya hanya lakukan itu karena saya tahu Tuhan bersama dengan saya. So I came to this young, I was young at the time, Saya masih muda waktu itu. younger than now, Ya, lebih muda daripada sekarang. still young now. Masih muda juga sekarang. So I was so tired. Saya capek sekali waktu itu. So I want to pray for them to accept the baptism of the Holy Spirit. Saya mau berdoa untuk baptisan Roh Kudus untuk orang ini. There are two of them. Ada 2 orang. I take my Bible, Saya ambil Alkitab saya. I read it Saya baca like a recipe, you know. seperti sebuah resep. Yeah. Procedural. Prosedur. Number 1, Nomor 1, number 2, nomor 2, number 3. nomor 3. Understand? Ngerti? Because I want to go home. Karena saya mau pulang. No feeling. Tidak ada perasaan. Tired. Capek. Udah, saya doain saudara. I just prayed over them. All my thinking is, Semua yang di dalam pikiran saya I want to go mau home. pulang. I want to sleep. Saya mau tidur. I pray for this guy. Saya berdoa untuk satu orang ini. He wants to say, I want to feel God. Dia bilang saya mau merasakan Tuhan. I say, I cannot promise you. Saya bilang sama dia, saya nggak bisa janji. Because the Bible never promised that. Karena Alkitab nggak pernah janjiin itu. But amazingly, Tapi luar biasanya, he feels God. dia merasakan Tuhan. Oh, on fire. I feel nothing. Saya tidak merasakan. Then the other one, Dan satu lagi, he say, Kostef, dia bilang sama saya, Kostef, saya minta maaf. Kostef, I'm sorry. Saya bertobat. I repent. Kenapa kamu? Why do you repent? Waktu Kostef doain, When you pray for me, Yesus nampak. Jesus came. Bertobat kamu. I said to me, Mesti percaya sama Stefanus. you believe in Stephanus? And I feel nothing. Saya tidak merasakan apa-apa. Walk by faith. Berjalan dengan iman. Walk by the word of God. Berjalan dengan firman Tuhan. Walk by revelation. Berjalan dengan pewahyuan. What God says to you, Berjalan dengan apa yang Tuhan it bilang. stays forever. Dia bilang, Whether you feel or not, apakah kau rasakan the dia truth tidak? is, Kebenaran and it adalah, will never change, dan itu tidak akan pernah berubah. Amin. God is in you. Tuhan ada dalam kamu. See, understand God is in us. Untuk mengerti Tuhan dalam diri kita, Our awareness, kepekaan kita. saudara harus tahu bahwa Roh Kudus di dalam diri saudara. So you need to understand that the Holy Spirit is living inside you. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama. Let's read together. 2, 3. Aku akan pulang kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia yang tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan Dia dalam kamu. Amin saudara. Ya. Dibilang ayat ke-16 saudara. It is said in verse 16, Aku akan minta kepada Bapa I will ask to the Father, dan Ia akan memberikan kepadamu and He will give you seorang penolong lain. another helper. Berarti sebelumnya ada penolong kan? So before there's a helper, right? Dan sekarang penolongnya harus diganti, betul? So now we need Saya akan minta kepada I Bapa will ask the Father, supaya Dia memberikan kepada so kamu that He will give you seorang penolong an helper, yang lain. another helper. Siapa penolong sebelumnya? Who is the previous helper? Siapa saudara? Who? Yesus. Jesus. Karena Yesus selalu hadir sama muridnya. Because Jesus is always with His disciples. Muridnya nggak takut. Disciples are not afraid. Sekarang dia harus pergi. Now Jesus need to go with God. Yesus mengatakan, jauh lebih baik aku pergi. Jesus said, it is far better for me to go. Sebab jika aku tidak pergi, Because if I didn't go, Dia tidak akan datang. He will not come. Ketika Yesus mengatakan bahwa jauh lebih baik, saudara, ya. Namun kukatakan ini, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Katakan lebih berguna. Jadi saudara lebih baik Yesus di sini atau Yesus tidak di sini? So is it better for Jesus to be here or not to be here? Yesus tidak di sini. Jesus not to be here. Lebih baik Yesus tidak di sini. It's better for Jesus not to Waktu be here. saya baru bertobat, When I just repented, saya masih bayi rohani. I was still Saya rindu. Saya kangen. I really want. Saya iri, saudara. Orang bisa lihat Yesus. People can see Jesus. Saya nggak pernah lihat Yesus. I never see Saya nggak pernah ketemu Yesus. I never met Jesus. Orang sibuk bilang rambutnya gimana, muka gimana. When people say, oh, his face is like this, his hair is like this, Itu sebenarnya nggak penting, saudara. it doesn't matter. Karena bukan tahu tampangnya yang membuat saudara punya kuasa, Because not knowing his appearance that gives you power. tapi mengerti hatinya yang buat saudara punya kuasa. To understand his heart. Tapi Yesus bilang ini yang benar. But you said this is I'll right. tell you the truth.
Saya berikan kamu yang kebenarannya. Saya kasih tahu kamu yang benar. I give you the truth. Ada lebih berguna buat kamu. It is far better for you, and you. Kalau aku pergi, If I go, kalau aku nggak pergi, if I don't go, dia nggak datang. he will not Dan come. kalau dia nggak datang, saudara, If he doesn't come, aku Yesus ini Jesus nggak bisa tinggal dalam hati saudara. will live inside your heart. Maka saudara diajar kayak apapun tidak akan pernah That mengerti. is why no matter how hard you are taught, you will never understand. Kenapa saudara? Why? Karena Yesus tidak bisa masuk dalam hati saudara. Jesus can enter into your heart. Kalau kita bilang Tuhan, Yesus masuk dalam hatimu, When we say that Jesus can come into your heart, yang kita maksud adalah what we meant is Tritunggal yang ketiga dari Allah, the Trinity, the third person of God, Roh Kudus. or the Holy Spirit. Jadi saudara, sebenarnya Actually, saudara murid-murid Yesus Jesus' disciples melihat Yesus saw Jesus kabur run away waktu Yesus disalib. when Jesus was crucified. Zaman sekarang Right now, orang bertobat, people repent, percaya Yesus, believe in Jesus. nggak pernah lihat secara fisik, They never see Jesus. mereka bersedia mati untuk Yesus. They learn to die for Jesus. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus tinggal dalam diri mereka. Di sini kita tuh miss banget saudara. This is where we miss it all. Karena saya dulu di gereja saya yang lama, Because in my old church, gereja yang tidak menekankan pekerjaan Roh Kudus. a church where they doesn't point out the work of the Holy Spirit. Saudara, Roh Kudus itu adalah Tuhan. You see, Holy Spirit is God. Poin berikutnya saudara harus tahu Roh Kudus adalah Tuhan. You need to understand the next point. That Seorang Holy Spirit is penolong lain yang tadi saudara, God. Another helper ada akan Kau berikan padamu. that God the Father is going to give to us. Amin saudara. Seorang penolong lain The other helper sekualitas dengan saya is the same quality. akan datang menolong kamu. Will come and help you. Saudara, dalam kerajaan Allah, So you guys know, in the kingdom of God, fungsi itu penting. function is very important. Suami dan istri, Husband contohnya, and wife itu diciptakan dalam rupa dan teladan Allah. is created in God's image. Saya dan istri saya Me and my wife punya kualitas yang sama. have the same quality. Punya pikiran, Have a mind, punya emosi, have an emotion, dan punya hak and we have the right untuk datang langsung kepada Allah. to come to before God. Dusya untuk musuh setan nggak perlu nanya sama saya. If Vishencha wanna cast out demons, she doesn't need to come and ask me. Karena kuasa Tuhan yang sama mengalir dalam dia. Because the same power of God is flowing to her. Same quality. Same, kualitas yang sama. Amin saudara. Okay? Beda sama monyet saudara. It's different from monkeys. Itu sebab kita nggak boleh evolusi. That's why we don't believe in evolution. Jadi saudara, kita ini suami istri satu kualitas di depan Tuhan. So me and my wife has the same quality before God, Beda fungsi. but has different functions. Saya memimpin, I lead, bukan berarti dia lebih tidak penting. but that doesn't mean she's less important. Itu bicara fungsi. We're speaking about function here. Ngerti saudara? You understand? Pastor dan jemaat, The pastor and the congregation, kita sama-sama anak Tuhan. we are saying we are the children. Saudara tidak lebih kurang anak Tuhan dari saya. You're not less sons of God because you're a congregation. Saudara tidak lebih kurang benar dengan pastor. You're not less truth before God. Engkau tidak lebih, less righteous than the pastor. You are also never less holy than your pastor. Kau juga tidak pernah kurang kudus daripada pastor, daripada gembala. Amin, saudara. Perbedaannya adalah The difference seperti anak saya, saudara, it's like my son, Justin, Justin, tidak pernah lebih kurang anak. is never Less, a lesser son. Ya. Daripada Kenneth. lesser son than Kenneth. Tapi bedanya, But the difference is Kenneth jalan duluan. Kenneth walk first. Dia lebih ngerti duluan. He understands first. Nah, saudara mesti tahu siapa dan kapan berfungsi. You need to understand about who you are and when you function. Allah Bapa menciptakan dunia ini. God the Father created this world. Allah Bapa bilang sama Adam, God the Father said to Adam, jangan makan pohon yang jahat itu. don't eat from the fruit. Adam berbuat dosa. Adam fell into sin. Kemudian Tuhan Yesus datang. And then Jesus came. Tujuannya cuma satu, The only goal is one. menjadi korban karena dosa kita. To be sacrificed for our Tuhan sins. Yesus tujuannya, Jesus functions. Allah jadi korban karena dosa kita. God that is sacrificed for Supaya us. kita So dibenarkan. that we are made righteous. Setelah itu dia harus ke surga, After saudara. that, Jesus needs to go to Dia heaven. harus kembali ke surga. He needs to go back to Dia heaven. harus kembali memegang He pemerintahannya. needs to govern. Supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. So that Holy Spirit can be poured Supaya out. kita bisa bekerja sama dengan dia. So that we can work together with Him. Memerintah di dunia ini. Reigning in this world. Jadi saudara, So, saudara,
zaman sekarang adalah zaman pekerjaan Roh Kudus di tengah gereja. Right now, today, it's the time for the Holy Spirit to work among churches. Gereja yang mengerti pekerjaan Roh Kudus. You see, churches that Perhatikan aja saudara. Kalau saudara pakai logika, gampang sekali kok. Use your logic, it's Jadi very saudara, ikut Tuhan tuh gampang. You see, following Ikut God Tuhan is tuh very nggak susah saudara. Following God is not hard. Amin saudara. Amen. Ya saudara nggak perlu membantah sama Tuhan. You don't need to. Karena gampang saudara. Karena Yesus bilang dari buahnya kamu tahu pohonnya. From the fruit, you know the tree. Ini pohon durian apa pohon mangga? Is this a durian or a mango tree? Gak usah debat. You don't need to debate about it. Bentuk daunnya, You see the leaves, akarnya. the roots. Oh ini durian. Oh, this is durian. Yang lainnya bilang enggak ini mangga. No, the other said this is mango. Yesus bilang jangan bodoh. Jesus said don't be stupid. Ambil buahnya, Take the fruit, potong, cut it, makan. eat it. Ngapain debat? Why do you need to debate? Potong, Cut it, makan. eat it. Bener nggak? Is it true? Halo. Hello. Amin saudara. Amen. Ya, kalau gerejanya nggak benar, If the church is not right, bagaimana mungkin dalam nama Yesus iblis keluar? how can you say in the name of Jesus? Bagaimana dalam nama Yesus orang sakit sembuh? How can you heal Mikir, people in the name of Jesus? masa iblis yang sembuh, How can yang nyembuhkan? how can the devil heal people? Jadi saudara, sekarang ada zamannya pekerjaan Roh Kudus melimpah. So now is the time for the Holy Spirit to work abundantly. Dan saudara, karena sekarang Yesus karena sekarang Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Because now the Holy Spirit now lives in us. Yesus tidak bisa lakukan apapun Jesus cannot do anything tanpa Roh Kudus, sudah tahu. without the Holy Spirit. Karena waktu Yesus datang ke muka bumi ini, Because when Jesus came into this world, dia harus datang sebagai anak manusia. he need to come as a Dia perlu lahir, saudara. He needs to be Dia born. perlu dikosongkan dari semua ketuhanannya. He needs to be emptied out of his Saudara, life. kita baca firman Tuhan If you read the Bible, dalam Lukas 3 ayat 22-23. Saudara, mari kita baca bersama 2-3. I read together. Juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam pepalu roh merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anaknya. Oke. Saudara kasih saudara, Yesus mulai pekerjaannya usia berapa saudara? 30 tahun saudara. When he was 30 years old. Oke saudara. Okay. understand? Bukan berarti saudara harus usia 30 tahun untuk mulai pekerjaan saudara. Bukan itu maksudnya. Doesn't mean that you start your ministry when you're 30. Tapi saudara pada usia 30 tahun saudara, Yesus sudah menghafal semua hukum Taurat saudara. But when Jesus was 30, he understand about the law. Dia sudah siap, sudah dikorbankan. He was ready to be sacrificed. Kemudian Roh Kudus turun And the Holy Spirit came, dan dia memulai pelayanannya. and then Jesus started his ministry. Berarti sebelumnya nggak ada pelayanan. So before that, there was no ministry. Di mana papanya Yesus? Where is Jesus then? Waktu Yesus disalib. When Jesus was crucified. Menurut para ahli teologi, According to the theologians, papanya sudah meninggal. his dad was dead already. Meninggal muda berarti. So he was young. Gak pernah Yesus sebut papanya kan? Jesus never mentioned Selalu his mamanya dad. kan? Berarti papanya sudah nggak ada kan? So his dad was not there. Usia muda. In a young age. Yesus tidak lakukan mujizat apapun. Jesus doesn't do any miracle. Dia tidak bisa lakukan mujizat. He cannot do any miracle. Karena Roh Kudus belum turun ke atas The dia. Holy Spirit hasn't. Tetapi jika Roh Kudus turun ke atas kamu, When the Holy Spirit comes, kamu akan menerima you kuasa. will receive power. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, When the Holy Spirit comes, engkau akan menerima you kuasa. will receive Dan power. kau menjadi saksiku And you will be my di Yerusalem, in Jerusalem. You will be my witness in Jerusalem. Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Judea, Samaria, and to the end of the earth. Ketika Maria When Mary dikunjungi oleh malaikat, was visited by the angel, malaikat tuh bilang, the angel said, Maria, Mary, kamu akan hamil. you will conceive a son. Maria bingung, Mary was confused. saya masih single, I'm still single. saya belum pernikah. I haven't got married yet. Bagaimana mungkin Tuhan? How come, God? Malaikat tuh bilang, The angel said, the Holy Spirit will come upon you. the Holy Spirit, Roh Kudus akan turun atas kamu. Bagaimana revival akan datang? How revival will come. Bagaimana saudara melakukan pekerjaan Tuhan? How do you experience God's Bagaimana yang buta melihat? How do the blind see? Bagaimana yang tuli mendengar? How do the deaf? Bagaimana yang lumpuh akan How berjalan? do the lame walk? The Holy Spirit will come upon us. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, It's never about how smart you are. tidak pernah tentang seberapa pintarnya engkau. Nggak pernah bicara mengenai gelar teologi saudara. Never talk about your theology or your masters. It's always about It's your about trust and your mindset. kepercayaan dan pikiran. Siapa yang punya masalah dalam hidup? Who here has problems in your life? Siapa yang perlu breakthrough?
When the Spirit comes in your life. Roh Kudus akan datangkan sekarang dan invasi hidupmu. Jadi saudara, Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi. So the Holy Spirit is Roh Kudus itu datang dalam bentuk burung merpati, saudara. the Holy Spirit came like a dove. Dan kemudian kalimat pertama yang muncul dari surga The first sentence that came ketika Roh Kudus turun, when the Holy Spirit saudara harus lihat kan Yesus harus dibaptis. you see, Jesus needs to be baptized. Yesus adalah satu-satu orang nggak perlu dibaptis. Jesus is the only person that don't. Tapi dia lakukan ini untuk kita, saudara. He did it for Karena us. kalau dia nggak lakukan, kita nggak akan pernah mengerti. Because if he didn't do it, we won't understand. Jadi dia baptis, saudara. So he was baptized. Dia melambangkan bahwa dia akan mati It was symbolizing that he will die for dan us. dia akan bangkit And kembali. he will be raised from the dead. Semua kita harus mati dulu. All of us need to be dead. Semua kita harus disalib bersama-sama dengan All of Yesus. us need to be Ketika dead. saudara terima Yesus, saudara mati bersama dengan When you Yesus. receive Jesus in your Di life, mata you're Tuhan crucified with saudara yang lama saudara sudah mati. Barang Jesus. siapa Also, dalam that Kristus ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. whosoever is in Christ is a new creation. Everything becomes new. Semuanya jadi hal yang baru. Bagaimana dunia memperlakukan kita? How the truth treats you. Bagaimana elemen dunia berpengaruh kepada kita? How the elements of the world affect Bagaimana supaya saya bisnisnya bisa you. berhasil? How come my business becomes Bagaimana successful? supaya anak-anak saya bisa takut akan Tuhan? How can my children become Bagaimana supaya saya bisa berjalan dalam kesehatan? How can I walk in healthiness Di dalam kerajaan Allah. in the kingdom of God? Saudara berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Walk in faith, not by sight. Jangan bersaing dengan cara dunia, nggak ketemu. Don't use the world's way. You won't find it. Aduh, salah besar gereja ngajarin manajemen keuangan melulu. It's very wrong that churches are teaching about management, man. Kalau sudah terlibat hutang, If you're in debt, sudah terlibat narkoba, you're in drugs, sudah terlibat pornografi, you're in pornography, saudara nggak bisa lepas. and you cannot let go of it. Psikiater nggak bisa lepasin. Psychiatrists cannot even. Yesus jawabannya. This is the only answer. Roh Kudus jalannya. Holy Spirit is the way. Bukan diajak gereja suruh ke psikiater. Lucu banget. Come to church and you're asked to go to visit psychiatrists. Jadi kehilangan kuasanya gereja. Churches lost their power. Saudara lihat. You see it? Jadi saudara harus tahu Roh Kudus. Dan kemudian suara pertama, engkaulah anakku yang kukasihi. Betul nggak saudara? Loh, emangnya Yesus bukan anak? So the first way that came out of heaven was, "This is my beloved son." And the question is, isn't Jesus the son? Karena waktu Yesus jadi manusia, Because when Jesus becomes human, dia lepaskan hak keanakannya. he let go of his right as a son. Jadi dia harus diangkat jadi anak. So God the Father need to raise him as his son. Bukan lahir sebagai anak Allah. Not born as the Dia son. diangkat jadi anak. He was raised as son. Supaya kita bisa sama kayak dia. So we can become. Untung Yesus terima Roh Kudus untuk bisa berjalan dalam kuasa. We're very good. Kalau Yesus tanpa Roh Kudus, If Jesus was walking with the Holy Spirit, dia bisa lakukan mujizat karena dia firman Allah. and he can do miracles because he's the Word of God. Dia tidak mengosongkan keilahiannya. He doesn't empty himself. Kita bilang, yeay, hebat dia Tuhan ya. Jesus is God and he's. Tapi dia bisa, saya nggak bakal bisa. He can do it, but I cannot. Gimana bisa orang dia Tuhan kok? Saya kan manusia. I'm human. Sudah sampai hari ini, If that happened until today, until today, apa? many churches Banyak. don't understand this revelation. Gak mengerti tentang kebenaran. When they read the Bible, Ketika mereka baca they read Jesus as God. mereka membaca Yesus sebagai Tuhan. When you read the Bible Ketika kamu baca Tuhan, as Jesus is a God, menaruh Yesus sebagai Tuhan, there's no power. nggak ada kuasanya. Why? Kenapa? Because he's God. Karena Yesus I'm Tuhan. man. Saya manusia. How can I follow him? Bagaimana saya mengikuti? How can I copy him? Bagaimana saya How meniru? can I heal the sick? Bagaimana saya menyembuhkan yang sakit? But when I see Jesus as a human, Tapi ketika saya melihat Yesus sebagai manusia anointed by the Holy Spirit, yang diurapi oleh Roh Kudus, oh, I can. oh saya bisa, I can. saya bisa. See, your mindset has to be changed. Si pemikiran perlu dirubah. That's why you read the gospel. Itu sebabnya kau baca firman Tuhan. You don't get the power Kau tidak mendapat firman Tuhan. because you always see Jesus, God, Karena kau selalu melihat Yesus sebagai Tuhan. Jesus, God. Yesus sebagai Tuhan. But when you can see man Tapi ketika kau bisa melihat Yesus anointed sebagai by manusia the Holy yang Spirit, diurapi oleh Roh, you'll be hungry. kau akan See, lapar. wah hebat bener orang ini. Oh, kamu this man is very great. Saya juga bisa. If you can do it, I can do it. Revelation is very important. Wahyuan itu begitu penting dalam hidup kita.
Christianity is about revelation. Kekristenan berbicara tentang wahyu. It's never about religion. Dan tidak pernah bicara tentang agama. So now the Holy Spirit is in us. So, sekarang Roh Kudus ada di dalam kita. Now we have to understand the character of the Holy Spirit. Sekarang kita perlu mengerti karakternya Roh Kudus. You see, He comes as a dove. Jadi saudara tahu bahwa Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Pernah lihat merpati nggak? Have you ever seen that? Mungkin sudah pernah ke lapangan di mana gitu di luar negeri banyak merpatinya datang gitu. Have you ever go to a field and there's a lot of doves there? Betul saudara? Ya. Sudah langsung terbang. When you come and see them, they flew away. Sensitif sekali. Very sensitive. Roh Kudus Holy Spirit adalah pribadi Allah. is a God. Is personal, the personality of God. Is a person of God. Yeah, is the third person of God. Pribadinya Tuhan. The most gentle. Yang paling lemah. Out of three, he is the most gentle Di antara tiga, dia yang paling lemah. and most sensitive. Dan yang paling sensitif. Kalau kamu keraskan hati kamu, If you harden your heart, nggak berasa. you will not feel it. Amen. You not shout. Dia nggak teriak. Dia nggak teriak kayak pastor tegur saudara. You will not shout like I'm shouting to you. Kenjo, Kenjo, ngapain kamu? what are you doing? Datang gereja pelan banget. Orang kamu come to church very late. Tahu nggak hari mesti terjemahin saya? Tahu nggak hari mesti terjemahin saya? Oh, do you know today you need to translate me? That's not Holy Spirit. That's not Holy Spirit. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus bicara nggak begitu caranya. The Holy Spirit doesn't say things in that way. No, Roh Kudus bisa negur sama pastor, bisa negur pakai pastor. And you see the Holy Spirit can use. Pastornya bisa keras gitu, saudara. Terjemahannya amplified gitu ya. Tapi ketika Roh Kudus bicara sama saudara nggak begitu. But when the Holy Spirit speaks, Jangan nanti pastor tegur bilang, oh itu bukan Roh Kudus, saudara. Salah, aku repot, saudara. Ya, jadi saudara, dia bangun paginya telat, saudara. So he woke up late in the morning. Udah nggak enak hatinya. His heart is not good. He's not feeling good. Kayak ada There's something tingling di dalam. Tahu nggak tingling? Ngelitik di dalam. Kayak ada yang nggak enak nih. Udah, ya kan? Suami istri berantem, fight, nggak enak gitu. Semuanya nggak enak. Everything doesn't feel good. Sih karena Roh Kudus tinggal dalam diri saudara. So you see, because the Holy Spirit lives in you. Kalau sudah tidak terlatih, If you're not trained, sudah nggak biasa taat sama dia, you're not used to sudah obeying His bingung. word, you will be confused. Ini saya apa dia? Is this me or is this him? Gampang saudara. It's easy. Saya ajarin saudara. I'll teach you. Kalau sesuai Alkitab, If it is according to the Bible, nurut aja. just obey it. Kalau kamu melakukan kehendakku, kamu akan tahu aku dari Allah atau enggak, Yesus bilang. If you're doing God's will, you will know if I came from God or not. Ngerti saudara? You understand? Bikin simple, karena Tuhan itu simple. Tuhan tuh nggak bikin saudara susah. God doesn't make. Dulu waktu saya baru bertobat, harus bayar harga. When I just repented, I was touched that, I need to sacrifice myself. Waktu saya ke Serang, saudara, I went to Sarah. saya melayani Serang, saudara. I'm ministering in Sarah. Setiap minggu, saudara, Every week. pergi 80 kilo, I went there for like 80 pulang kilometers. 80 kilo, Went home again for 160 kilo. 160 kilometers. Orang bilang, Pastor, people say, Pastor Steve, Oh, Pastor Stefanus. wow, Wow. you paid the price. Kamu bayar harga sekali. You put on your cross. Kamu mau mikul salib? Hah? I don't feel it. Saya ngerasain. People see you as paying the price. Orang-orang bisa melihat engkau membayar harga. Tapi Yesus kan bilang, kuku ringan. But Jesus said, My yoke my yoke is light. is light. Betul nggak saudara? Kalau kuk dari dunia itu berat, khawatir, pusing. If the yoke from the world is heavy, Jadi saudara, saya nggak berasa. But I don't feel anything. Karena kuknya dari Tuhan. Because the yoke is from God. Jadi semua ikut Tuhan tuh gampang. So you see, following God is very easy. Kitanya muter-muter. We're just, it's us that is twisting around. Simple. It's actually simple. Dicoba aja sih. Just try it first. Nanti jadi tahu. And later you will know. Betul nggak saudara? Is that right? Wah,
Saya nggak percaya perpuluhan. No, I don't believe in tithing. Coba aja. Try first. Nggak apa-apa. Kan Tuhan bilang, ujilah aku. So because God said, test me. Ada satu cerita sangat menarik, saya ingat banget, saudara. There is this one interesting story that I really like. Orang ini, saudara, This person nggak bisa ngampunin. cannot forgive another. Dia datang, saudara, ke sekolah Bible, saudara. So he came to a Bible school, Ketemu counselor. met counselor. Kamu harus ngampuni papa kamu. Counselor said, you need to forgive your father. Enggak. No, I don't want. Nggak bisa. No, I can't. Kamu nggak ngerti apa yang saya rasakan. You don't understand how I feel. Sounds familiar ya. Kalau sama pastor mah nggak ngerti yang saya rasakan. Pastor, you don't understand how I feel. Ya saya bilang saya nggak ngerti, kalau ngerti mati, pastor ngerti semua, saudara. Understand everything about that. Dokter kan nggak perlu ngerti perasaan saudara. Doctor doesn't need to understand your feeling, right? Terus ini counselor dapat hikmat dari Tuhan. So this counselor got the wisdom from God. Kalau begitu kamu bisa, ada nggak kamu bisa ngampunin? Oh, if you cannot forgive your father, is there Yang anything paling you can gampang forgive? deh. The easiest way you can forgive. Dia mulai mikir, Starts to think about it. oh temen saya tuh Oh, one of my friend nyinggung saya, that hurts me. kecil sih. It's very small. Ya udah ngampunin dia ya, Okay, let's forgive him. ngampunin dia. Okay, forgive him. Udah pulang, Then he went home. besok datang lagi. Tomorrow he came back. Ada lagi nggak? Is there another one? Yang lebih gede dikit? That is greater than. Oh ada. Oh, that's one. Yang itu tuh, This person. yang ini lebih parah sih. This person do something bad. Ampunin dong, bisa nggak? Can you forgive? Oke lah, bisa lah. Okay, let's forgive. Ampunin. And he forgives that. Besoknya datang lagi, Tomorrow he came, tanya lagi, asked the same questions. ada lagi nggak? Is there another one? Ada. Oh yeah, there's one. Di akhir berapa minggu, After a few minutes. several weeks, di sekolah itu, That's what it was. pada hari terakhir, The last day, dia ampunin bapaknya he forgave his father. dan dia merdeka. And he lives. Roh Kudus itu teman kita, The Holy Spirit is our friend. dia nggak pernah nuduh. He never points out your Lu nggak bisa lu, You cannot do this. kamu nggak mampu lu bangun pagi, You cannot wake up in the kamu morning. nggak mampu terjemahin. You cannot translate. Roh Kudus nggak begitu. Holy Spirit doesn't work that way. Roh Kudus kasih sudah kerinduan, Holy Spirit gives you the coba sedikit. urge to try. Saudara obey, Ketika saudara kecil aja, just a small obedience, kuasanya turun. the power came. Kenapa kita takut, saudara? Why are we afraid? Karena kita pikir, Because we think, karena seperti saya dulu mikir, like I used to think, Tuhan nungguin, God is waiting. kapan taat. Jadi takut. Then I'm not afraid. Tapi Roh Kudus itu sahabat kita. But the Holy Spirit is our best friend. Roh Kudus itu penolong. Holy Spirit is helpful. Jadi kalau kamu angkat ini susah, kamu angkat sesuatu itu susah, When you want to try to raise something, it's hard. ketika kamu angkat ini susah, It was heavy. Roh Kudus akan bilang, The Holy Spirit will say, ayo angkat. come on, let's raise it up. Roh Kudus akan bantu kamu, ayo angkat. Kamu bisa. The Holy Spirit will help you. Sambil dia pegang tangan kamu, While he's holding your hand, seolah-olah kamu yang angkat, it's like you are raising it padahal yourself. dia yang angkat. But actually he is raising it for you. Tiba-tiba, Suddenly, sudah bisa berdoa, you can pray. sudah bisa baca Alkitab, You can read your Bible. tiba-tiba jadi haus. Suddenly you're thirsty. Padahal dulu cuma mulai satu pasal. But when you started, you just Tuhan read bilang, it. yuk baca Alkitab. Sudah mulai nurut, saudara. And you just, Saudara, kunci hidup kita berhasil. you see the key for our lives to be successful Saudara harus bekerja sama dengan Roh is for Kudus. you to work together with the Holy Percuma Spirit. pastornya khotbah, It's useless to hear the sampai pastor's bibir word saya kering juga. until my lips are dry. Saudara nggak akan pernah bisa You berubah. will never change Karena saudara tidak bisa rubah diri saudara because sendiri. you can never change yourself. or your Apalagi life. saya rubah saudara. And I cannot change your life. Bukan tugas pastors merubah saudara. It's not my job as a pastor to change your life. Banyak pastor mati muda karena berusaha merubah jemaatnya. A lot of our pastors die young because they try to change their Lihat nih dombanya bertanduk semua. congregation full of horns. Oh, saya nggak sanggup merubah saudara. I don't have the power to change you, Tapi saya bisa ajarin saudara but I can teach you bagaimana untuk taat sama Roh Kudus. how to obey with the Dan Holy Spirit. saudara berubah. And later you will change. Dan pastor bilang, haleluya. So we say, hallelujah. Akhirnya. Finally, Dia bicara. he speaks to us. Sekarang aja dia bicara. Now he's speaking with us. Kalau ini anak saya, This is my son. kamu You
ke Tante Tina ya. Go to Tante Tina. Itu Tante Tina That's Tante Tina. yang pakai baju hitam, That's using a black shirt. cantik, Pretty. rambutnya cerah. Have a beautiful hair. Kalau peluk pasti kamu nangis. If she hugs you, you will cry. Yang itu ya, That one, okay? kamu nanya terus. I keep on asking. Yang mana Pastor? Which one? Yang mana? Which one? Yang itu? That one. Itu tuh. That one. That one. Depan Bu Mary, kamu tahu kan? Dia tanya terus yang mana I keep on Pastor? asking. Which one, Pastor? Which one? Kapan dia tahu? When will I know? Nanti kalau saya salah gimana What if Pastor? I'm wrong? Nggak pernah jalan. Never. Tapi dia mau nurut. But I will know me. Dia jalan ke situ. So we walk there. Jauh kan? Far. Roh Kudus dia. Holy Spirit. Kalau kamu nggak lakukan, gimana Roh Kudus yang memimpin kamu? If you never do His word, how will the Holy Spirit lead you? Sih. Ini anak saya. This is my son. Saya nggak akan biarin dia salah jalan. I will not let him go the wrong way. Tapi dia harus jalan dulu But kan? he needs to walk first, right? Dia jalan aja enggak, gimana mau salah jalan? If he never take the first step, how can he go the wrong way? Karena kita dididik dengan agama. Because we are educated with religious spirit. Kita tuh mikir, We think, nanti salah loh. what if I'm doing wrong? Tuhan marah loh. God is angry. Bukan suara Tuhan It's loh. not the word of God. Sok suci loh. You're self-righteous. Emang kita orang suci? We are a righteous person. Jalan. Just walk. Coba. Try it. Nggak bahaya kok. It's not dangerous. Tuhan tuh nggak kasih yang bahaya-bahaya. God never give you dangerous Nggak mungkin Tuhan besok bilang sama Kenjo, things. It's impossible for God ke Afrika ya. You wanna go to Africa? Uganda ya. Nggak mungkin. Saudara, gini saudara. Saudara baca Alkitab. You read it. So here's the thing. You need to read your Bible. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, When God said to Abraham, 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 ambil anakmu, take your son. persembahkan pada aku. Make him a sacrifice for me. Itu berapa banyak ketaatan Abraham lakukan. You need to know how much obedience that Dia sudah Abraham kenal went through. Tuhan. Abraham knew God. Kalau nggak ada perintah itu, If no, there was no command. dia langsung bilang, iya Tuhan. Abraham said yes. Sudah tahu suara Tuhan. Karena dia sudah lihat mujizat. Because he Istrinya, explored God's word. dia waktu umur 100 tahun bisa punya anak. When he was 100 years old, he Jadi berubah hidupnya, transformasi. transformed. Tapi kalau nggak begitu saudara, If it's not like that, Tuhan mulai dari hal yang kecil. God will start with from small things. Ken, Yeah? doa, Right. baca kita. Read your Bible. Itu paling sering. Yes, the most frequent Ekspresi, expressions. angkat tangan kamu. Raise your hand. Waktu saya menyembah Tuhan bilang, angkat tangan kamu. You worship and God said you're Jangan shy. malu-malu. Don't be shy. Karena ini adalah power. Because Ini panji kita. this is power. Waktu saudara punya masalah, When you have problem, saudara angkat tangan. and you raise your hand, Saya bilang, Tuhan, Engkau lebih besar dari semua masalah. and you're saying God. This is victory. Ini adalah kemenangan. Angkat tangan menyembah itu powerful, saudara. Because when you worship, Saudara tahu kalau orang menyembah, saudara, you know when you powerful, saudara. it's Yang very menyembah begini, saudara. powerful. Worship God like this, Kayak bendera yang pelan-pelan gitu. like flag raising us slowly. Powerful. Kita sudah menyembah Roh Kudus, sudah harus ekspresikan Roh Kudus kasih dalam hati kamu. Berani. When you worship God, you need to Anak express muda God's berani. spirit. You need to be brave. You need to have Kalau sudah nggak boldness. percaya, tanya Karen anak saya. If you don't believe me, you can ask Hannah, my son. Wah, nubuatannya ngaco. Wow, his prophet is very wrong. Totally wrong. Mesti tanya dia. You need to ask him. Ngomong aja terus. Just keep on speaking. Keep on prophesying. Entah dari mana dia rasa tidak malunya, saya juga bingung. I don't know how come he's not shy with it. Lama-lama jadi tepat, saudara. As it goes on. Kok bisa? How come? Karena Tuhan tahu kamu taat. Because God knows you are obedient. He will lead you. Yeah, I mean, Tuhan nggak pernah biarin kamu salah. God will never let you go the wrong way. Tuhan tuh sederhana kok kalau sudah mikir. Tuhan tuh masuk akal. God is very logical. Kerjasama sama Roh Kudus. Work together with the Holy Spirit. Yang tiga, surrendering. Begitu sudah harus menyerah. You need to surrender. Antisipasi. Anticipate Him. Semuanya. Everything. Seberapa banyak kamu berserah sama Tuhan, How much you can surrender yourself to God. segitu besar Tuhan bisa menjamah kamu. That much God can work in you. Makanya tiap orang urapannya beda-beda. That's why a lot of people have different mindset. Karena kita nggak lihat penyerahan dia. Because we never see their surrendering with God. Orang yang ikut Tuhannya susah, People that follow God in a hard way. tapi
But Nanti. later, Kalau gitu gimana Tuhan? what if I'm falling God's heart? Nggak bisa. I cannot. Terus gitu dibantah, padahal Roh Kudus ngomong. You keep on canceling the word of God. Lama, The Holy saudara. Spirit will go. Roh Kudus sih nggak ninggalin, cuma lama. Holy Spirit will never leave you, but it will take a long time to Mungkin 40 tahun. maybe 40 years. Setelah 40, Yesus cuma 40 hari. You see, Jesus only take 40 Yesus itu lambang yang sempurna. Jesus is the perfect Jadi Yesus hanya 40 hari, saudara, example. di padang Only gurun. 40 days. Itu memberitahuan kita, It shows us that sebenarnya bangsa Israel actually cuma perlu 40 hari only these 40 days untuk masuk ke tanah perjanjian. to come and enter the promised land. Mereka habisin 40 tahun They took 40 years karena mereka milih because they keep on choosing. berdalih. They keep on arguing with God. Tapi But yes, Tuhan nggak ngerti saya. doesn't understand me. Udah ada mujizat, Already, they heard some miracles. Tuhan kasih tahu, kamu udah ada mujizat kan? God said, Sekarang percaya sama saya. you need to believe me. Kamu sama perlu minum air You ini, need to drink this water. tapi But nanti habis gimana? what if I drink some this water? Tadi kan aku baru mau mujizat. I just did a miracle. Ya tapi Tuhan dulu saya nggak bisa. But God, in the past I cannot do that. Pakai pengalaman yang dulu. I keep on using the past experience. Dulu begitu. I used to. Di Mesir kita ini budak. In Egypt we were slaves. Kita nggak pernah lihat mujizat makanan. We never see miracles of food. Tiap hari dapat mana? Every day they got manna. Bosen. Bored. Mau daging. I want to make. Bukan minta daging yang salah, ngeluhnya yang salah. It's not about asking for the meat that is wrong. It's keep on complaining. Karena ngeluh itu adalah unbelief. Because complaining is tidak percaya. Tapi orang yang gampang hatinya, But people that has a surrendering heart. ya udah Tuhan. Okay, God, just do this. Tuhan mau apa? God, what do you want? Oh ampuni Kenjo. Oh, I need to forgive you. Susah sih Tuhan. It's hard, God. Tapi karena Tuhan ngomong, But because you said it. aku lakukan juga. Itu kayak siapa saudara? Oh, who is it? Who is that like? Sounds like. Who says that? Peter. Karena Tuhan yang ngomong, because God you say it, teacher because you say it. We have tried last night, there are no fishes. But because you say it, I'll do it also. Tidak ada ikan sih Tuhan, tapi karena Engkau yang berfirman, aku lakukan Tuhan. Siapa yang bicara dalam hidup kita itu penting. Who is speaking in your life is very important. Oh kamu jelek, Oh, you're ugly. kamu tidak berharga, Oh, you're unworthy. kamu nggak pinter. You're not smart. Yang ngomong siapa? Who is speaking? Kalau bukan Tuhan, nggak penting. It's not important. Firman Tuhan yang paling penting. What is the most important thing? Belajar hidup kayak gitu. Learn to live in that way. Pada mulanya firman Tuhan bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. In the beginning of the word Dia was tidak there pernah was- berubah. It will never change. Kalau dia bilang kamu cantik, If he says you are pretty, dia bilang kamu berharga. if he says you're worthy, Ketika dia ngomong, when he said it, itu eternal. that is eternal. Kekal. Dia nggak seperti saudara. He's not speaking like us. Dia nggak seperti pastor. He's not like Pastor Stan. Hari ini merasa sayang, Today I love this. besok lagi ribut merasa nggak sayang, Tomorrow after I call I don't love her. lusa lain lagi perasaannya. Another day is different feeling. Tapi Tuhan itu konstan. But God is constant. Ketika Tuhan bilang I love you, When God said I love you, dia lihat dari eternal. He's saying it from eternal. Ketika dia bilang kamu berharga, When he says you're worthy, dia lihat dari eternal. He's saying it from eternal. Dia bicara itu mengenai hari ini, besok, sampai When he's selama-lamanya. speaking about today, tomorrow, Ketika dia forever. bilang kamu diselamatkan, When he said you are safe, dia nggak bicara tentang hari ini. he's not speaking about Dia today. bicara hari ini, He's speaking about today, besok, tomorrow, dan selamanya. and forever. He will never change. Yesus kita tetap sama. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and Kemarin hari ini dan selamanya. so when we give our heart, So ketika kita memberikan hati kita untuk Dia, let the Holy Spirit come. biarkan Roh Kudus datang, We start to understand kita mulai mengerti that He will never change. bahwa Dia tidak pernah berubah. Holy Spirit always speaks the word of God. So, Roh Kudus selalu berbicara tentang firman Tuhan. Salah satu caranya supaya sudah bisa Roh Kudus sudah bekerja dengan kuat dalam diri saudara. One of the way for the Holy Spirit to work Baca mightily in your Alkitab. life, you need to Baca read your Alkitab. Bible. Read your Bible. Karena Roh Kudus harus ambil perwahyuan dari Alkitab untuk buat saudara mengerti. Because the Holy Spirit needs to take a revelation from the Bible and give it to you. Dan Lalu, sudah jadi orang Kristen yang powerful. you become a very powerful Christian. Sudah keluar dari doa saudara, After you pray, saudara bilang gimana iblis mana. you seek the devil. Hilang semua. Devil is not. Mana bilang saya jelek tuh? Where are people that say I'm ugly? Kok pada lenyap semua? Where are these people? Saya cari I try to find them. cari ketok-ketok orang belum bertobat. Find people that have
punya iblis Kak, We have demons. pelepasan. And then Sudah berubah. we change. Because you see yourself Karena kau melihat diri engkau. as God sees you. Sebagaimana Tuhan melihat engkau. Siapa mau jadi orang seperti itu? Who wants to be a person like that? Siapa mau percaya pekerjaan Roh Who wants Kudus? to believe in the Siapa Holy mau Spirit? bekerja sama Roh Kudus? Wants to Saudara? work with the Holy Spirit. He can feel you. Dia bisa memenuhi Dia engkau. memenuhi hati kamu. Can fulfill your heart. Amin saudara. Waktu kita bertobat saudara, When we repent, ketika kita lahir baru, when we're seperti orang yang ada yang punya orang kaya itu, kata saya minggu lalu. it's like the Dia temukan harta karun di tanah itu. Lalu dia jual semua harta kekayaannya untuk beli seluruh tanah itu. Karena dia tahu masih banyak kekayaan di tanah itu. Dan dia pintar saudara. Dia tahu kalau saya beli tanah ini, saya tidak akan pernah rugi. One life to live. Everything for His glory. satu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. He was satisfied. Apakah kau menerima ini?